Hi everybody, today let's learn how to say someone has something in Bengali. আমার একটা বই আছে. I have a book. আমি means I, but here we need to use the letter ro and it will be আমার. Next, একটা means a. Boi means book. And ase means have. So the sentence will be আমার একটা বই আছে. I have a book. আমার একটা বিড়াল আছে. I have a cat. রিমির একটা কুকুর আছে. Rimi has a dog. In this sentence, Rimi is a name and we need to use the letter ro after the name and it will be Rimir. Next, একটা means a, কুকুর means dog, and ase means has. So the sentence will be রিমির একটা কুকুর আছে. Rimi has a dog. শান্তর একটা কলম আছে. শান্ত has a pen. তার একটা ছাতা আছে. He or she has an umbrella. Usually, she means he or she. But in this sentence, we need to use tar. Next, একটা means an, ছাতা means umbrella, and আছে means has. So the sentence will be তার একটা ছাতা আছে. He or she has an umbrella. তার একটা ফোন আছে. He or she has a phone. I have a book. আমার একটা বই আছে. I have a cat. আমার একটা বিড়াল আছে. Rimi has a dog. রিমির একটা কুকুর আছে. শান্ত has a pen. শান্তর একটা কলম আছে. He or she has a phone. তার একটা ফোন আছে.
He or she has an umbrella. তার একটা ছাতা আছে.